today we'll move to the digestion of food. And you know, in human body, this digestion, this mode of nutrition is known as holozoic. Holozoic mode. And এই যে holozoic mode যখন আমরা ফুডটাকে ইনটেক করছি সেটা কিন্তু আমরা বলে থাকি না complex. During this process the complex food material is converted to the simplest substance, and a mechanism includes 5 individual steps. তাদের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম first step ingestion. Ingestion means the process by which food is taken. যে প্রসেসে খাবারটা আমরা খাচ্ছি নিলাম যেটাকে তাকে আমরা বলছি ingestion. And you know, during that process the mouth, the internal part of the mouth, tongue, teeth plays a vital role. After ingestion the next mechanism is digestion, যেখানে ফুডে ব্রেকডাউন হবে, তারপর absorption, small intestine যে বিলি গুলো ছিল সেইগুলো ফুড ম্যাটেরিয়ালের নিউট্রিয়েন্ট পার্টটাকে অ্যাবসর্ব করবে. The fourth process is assimilation, and the fifth one is egestion. After this assimilation the undigested food material are released in the form of stool or fecal material, right? So these are the 5 steps, and now we move to the digestion of the food, the second step. Please remember, during that digestion the mucus in the saliva helps in lubricating and adhering the masticated food particle into a bolus. আমরা খাবার খেলাম and সেই খাবারটা এবার মুখের ভিতরে গিয়ে চিউইং হলো, আর ডিউরিং এই চিউইং অফ ফুড সেখানে সালাইভারি গ্ল্যান্ডে যে সিক্রেশন সালাইভা তার মধ্যে যে মিউকাস ছিল সেই মিউকাসটা সেই ফুড পার্টিকেলস এর সাথে মিট করছে, তাকে লুব্রিকেট করে, and ultimately that results in the form of bolus. Clear? So is a bolus that shows movement, and a bolus movement is known as peristalsis. Clear? And now the bolus is conveyed into the pharynx. Mouth থেকে ও pharynx এ গেল, and then into the esophagus by swallowing or deglutition, right? তাহলে এই প্রসেসে during that mechanism bolus converted to pharynx, then esophagus, আর এই জায়গা থেকে ও যে পাথওয়ে যে প্রসেসটাতে পার্টিসিপেট করছে that is called swallowing. Or deglutition. Clear? So the bolus further passes down through the esophagus by this peristalsis. তো এবার দেখ একদম ফার্স্ট স্টেপে যখন এই ডাইজেশনটা যখন হচ্ছে তো সেখানে সালাইভা মিট করেছিল, আর এই যে সালাইভা সেটা ফার্স্ট রিলিজ হয়েছে কোথায়, আমাদের ওরাল ক্যাভিটিতে, আর সেই সালাইভার মধ্যে রয়েছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইলেকট্রোলাইটস. The saliva contains electrolytes. আর এই ইলেকট্রোলাইটস গুলো কি কি? সোডিয়াম আয়ন, Na+, potassium, Cl-,
and HCO3 bicarbonate ion, as well as there are some enzymes and enzyme হিসাবে এখানে ও যেটা ক্যারি করছে তাকে আমরা বলছি salivary amylase সেখানে রয়েছে salivary amylase and lysozyme. So it is lysozyme, it is bactericidal in nature. So that kills the foreign particles into the food material, right? So this saliva contains electrolyte as well as enzyme, right? And the chemical process of digestion is initiated in the oral cavity. প্রথম স্টার্ট হচ্ছে কিন্তু আমাদের মাউথ ক্যাভিটি, আর সেখানে কি হলো না হাইড্রোলাইটিক অ্যাকশন সেখানে রান করে, আর সেখানে একমাত্র স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ ফাংশনালি অ্যাক্টিভ, এই কার্বোহাইড্রেটের ব্রেকডাউন করায়। এন্ড এই যে কার্বোহাইড্রেটের যখন ব্রেকডাউনটা হচ্ছে, টোটাল যে কার্বোহাইড্রেটটা আমরা ইনটেক করেছি, প্লিজ রিমেম্বার about 30% of starch is hydrolyzed in the mouth by these enzymes. Total আমি যে ফুড ইনটেক করেছি তার 30% ফুড ডাইজেশনটা স্টার্চের হচ্ছে এই স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ দিয়ে। আর এই স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ কাজ করার জন্য ওর একটা অপটিমাম pH is necessary and that pH is 6.8. Clear? তার ফলে এই যে স্টার্চ ছিল সেই স্টার্চ এখন কনভার্টেড হবে into a disaccharide maltose. তাহলে স্টার্চের কনভার্সন হচ্ছে আর এ এখন maltose কনভার্ট হলো, and you know that maltose is a disaccharide. Clear? Again আমি বলছিলাম যে এখানে এই লাইসোজাইম রয়েছে, আর যেটা আমি বললাম তখন this lysozyme present in the saliva act as antibacterial agent, that prevent infection. Clear? So তাহলে আমাদের যে মাউথ সেখানে এই পার্টটা কিন্তু রান করছে, তাহলে ডাইজেশনের ফার্স্ট স্টেপ that take place in our mouth. আর সেখানে মেনলি কি হলো স্টার্চ ভেঙে maltose কনভার্ট হয়েছে, রাইট? তো এবার দেখ এই যে ফুড সেটা তাহলে এখন মুভ করছে bolus move to pharynx, then esophagus and finally it enters into the stomach. তাহলে এরপরে নেক্সট সাইট আমরা বলবো stomach. So the next site is stomach. And please remember the peptide or the chief cell of the stomach secrete proenzyme pepsinogen. তাহলে এই স্টমাকের মধ্যে যে সেলগুলো ছিল পেপটিক সেল or the chief cell that produce pepsinogen, that secret pepsinogen, right? Again এখানে যে প্যারাইটাল or oxyntic সেল ছিল তারা simultaneously HCl hydrochloric acid and intrinsic factor produce করে। তাহলে প্যারাইটাল সেল or oxyntic সেল সে কি সিক্রেট করছে HCl and intrinsic factor, right? So this intrinsic factor is essential for the absorption of vitamin B12. Intrinsic factor B12 এর absorption is important, absorption of B12, whereas HCl again
you know that kills a foreign substance present in our food, right? So এবার এই স্টমাকে খাবারটা যখন আসছে মনে রাখবি সেই স্টমাক অলমোস্ট 4 to 5 hours এই ফুডটাকে স্টোর করতে পারে। So that store the food for 4 to 5 hours, right? And now the food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of the by the movement wall, and then it is called chyme. তাহলে এই যে স্টমাক লাস্ট ক্লাসে আমরা যে তার স্ট্রাকচার দেখেছিলাম, তো তার যে মাস্কিউলার ওয়াল, সেই মাস্কিউলার ওয়ালের একটা মুভমেন্ট হয়, আর তার ফলে তার যে অ্যাসিডিক গ্যাস্ট্রিক জুস এই ফুডের সাথে মিট করলো, আর ও এখন প্রডিউস করছে chyme. So this chyme by nature acidic, isn't it? The chyme by nature acidic. So এবার দেখ এই যে পেপসিনোজেন, সেই পেপসিনোজেন কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ ফর্মে ছিল, যাকে আমরা বলছি প্রোএনজাইম। So this pepsinogen on exposure to hydrochloric acid get converted into active enzyme pepsin, right? তাহলে এখন proenzyme pepsinogen now gets converted to active pepsin due to the activity of HCl, right? আর এই যে পেপসিন সে নিজে কি টাইপের এনজাইম? প্রোটিওলাইটিক এনজাইম। নামটা শুনে বুঝতে পারছিস that helps to break down the protein substance. তো তাহলে এবার এই জায়গা থেকে প্রোটিনের ব্রেকডাউন হবে, সাইমালটেনিয়াসলি এই জায়গায় কিছুটা এর যে মিউকোসাল এপিথেলিয়াম that produce bicarbonate, আর সেই যে বাইকার্বনেট protect mucosal epithelium from from the degeneration by the highly concentrated hydrochloric acid. তো স্টমাক এখন নিজে HCl সিক্রেট করছে, আর সেই HCl এর জন্য স্টমাকের ইনার ওয়ালও ডিজেনারেট করার কথা, বা ট্রুলি যদি আমরা দেখি সেখানে এটা ফাংশনালি less active due to the presence of this bicarbonate, right? Again আমরা বলবো যে এই জায়গা থেকে আরো একটা প্রোটিওলাইটিক এনজাইম প্রোডিউস হচ্ছে, that is called renin, RENNIN. So renin is also another proteolytic enzyme that is found in the gastric juice of the infant, and that helps in the digestion of the milk protein, as well as a small amount of lipase মানে lipolytic enzyme, সেটাও এখানে রিলিজ হচ্ছে by the gastric gland. And finally ওখানে নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা দেখেছিলাম যে bile, pancreatic juice and intestinal juice, they are the secretion related to the small intestine, সেখানে ওরা small intestine রিলিজ হবে, and finally সেই জায়গা থেকে কাজ করবে। তো তাহলে আমি যদি ব্রিফ যদি করি, তাহলে স্টমাকে মেইনলি মনে রাখবি প্রথম প্রডিউস হচ্ছে প্রোএনজাইম পেপসিনোজেন, আর সেই পেপসিনোজেন in the presence of HCl converted to pepsin, the active proteolytic enzyme, right? Again সে প্রোটিনের উপর কাজ করছে, আর তাকে ভেঙে তৈরি করবে পেপটাইড। আবারও এই রিজিয়নে প্রোরেনিন, the inactive form তৈরি হচ্ছে, আবারও সে HCl এর প্রেজেন্সে রেনিন তৈরি করবে, আর এই যে রেনিন সে কি করছে না মিল্কের মধ্যে থাকা যে মিল্ক প্রোটিন কেসিন তাকে প্যারাকেসিনে কনভার্ট করে, আর এই যে প্যারাকেসিন হলো সেটা এরপর প্যারাকেসিনোজ এই কনফিগারেশনে যায়। বাট প্লিজ রিমেম্বার এই যে কনভার্সনটা দ্যাট ইজ এক্সক্লুসিভলি
present in infants, right? So তাহলে স্টমাকে মেইনলি আমাদের প্রোটিনের ব্রেকডাউন হয় আর তার সাথে স্মল অ্যামাউন্ট অফ লাইপেজ ইজ সিক্রেটেড। ক্লিয়ার? এইবার দেখ এই স্টমাকের পরেই আমরা যাব আমাদের স্মল ইন্টেস্টাইন। স্টমাকের পরেই আমরা যাচ্ছি সেখানে স্মল ইন্টেস্টাইন। And the pancreatic juice এখান থেকে mixed up হয়ে this pancreatic juice contains enzyme এবং সেখানে এই pancreatic juiceর মধ্যে যে যে এনজাইম গুলো থাকছে they are trypsinogen, then chymotrypsinogen, then procarboxypeptidase, amylase, lipase, and nuclease. এই এতগুলো এনজাইম টোটাল প্যানক্রিয়াটিক জুসের মধ্যে থাকে। হলো? তো এরা সবাই ইনঅ্যাক্টিভ কন্ডিশনে রয়েছে and এরপর এরা গ্র্যাজুয়ালি অ্যাক্টিভ স্টেটে কনভার্ট হবে। আর এই অ্যাক্টিভ স্টেটে কনভার্সনের ফার্স্ট যে এনজাইমটাকে আমরা স্টাডি করব that is trypsinogen. So this trypsinogen is activated by the enzyme enterokinase. তাহলে trypsinogen সে অ্যাক্টিভ হচ্ছে আর সেখান থেকেও তৈরি করবে ট্রিপসিন আর যার প্রেজেন্সে ও হচ্ছে that is enterokinase. তো এই যে enterokinase that is secreted by the intestinal mucosa and এই যে intestinal mucosa যেই রিলিজ করলো সে ট্রিপসিনোজেন ইনঅ্যাক্টিভ স্টেটে ছিল তাকে কনভার্ট করছে অ্যাক্টিভ and that activates other enzyme in the pancreatic juice, right? So এই ট্রিপসিন যতক্ষণ না তৈরি হবে প্যানক্রিয়াটিক জুসের মধ্যে থাকা অন্যান্য এনজাইম গুলো অ্যাক্টিভ হবে না। Is it clear? Up to this clear? Please give me a response in the chat box. So you have to remember the entire name of the enzyme present in the pancreatic juice. Clear? Okay. So এবার দেখ যে মাত্র ট্রিপসিন অ্যাক্টিভ স্টেটে আসছে now this trypsin activate inactive chymotrypsinogen. তাহলে chymotrypsinogen সে ছিল ইনঅ্যাক্টিভ। এখন এই ট্রিপসিন এর উপর কাজ করবে আর এ কনভার্ট করছে একে কাইমোট্রিপসিনে। রাইট? তাহলে chymotrypsinogen inactive state that is converted to chymotrypsin. এখানে এইমাত্র আমি এখানে লিখেছিলাম procarboxypeptidase, সেও ছিল ইনঅ্যাক্টিভ কন্ডিশনে বাট এখন আবারও ট্রিপসিনের প্রেজেন্সে it result in the formation of carboxypeptidase. তাহলে আলটিমেটলি এখানে যতক্ষণ না ট্রিপসিন অ্যাক্টিভেট না হবে এই কনভার্সনস গুলো হবে না। Isn't it? So in the next slide we'll move to the rest of the part.